Nigikeno kinene gukorwo tukinyitanira nawe miaraho ino ya umuthi thiini wa ceceni wendete ya Kameme TV ni Mohoro Gitau tukumenyithie maria makihanikite na maria maragithie na mbere na kuhanika thiini wa icigo itiganite cia bururi. Nie ngikunyita ugeni njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a, turateithania na wagaki wa Muthoni mwathiriri witu na njira ya ciiko. Tukiambiriria mohoro maitu, Minister wa Githomo Julius Migos oringi ni ahinyiriirie wirutiri wa thirikari hari gwikirira na kuigithia honge-ini iria iheanaga mathomo ma kothi cia moko, akiuga ino noyo njira ya mumwe ya gukuria utonga wa bururi. Ogamba uria uraragia hindi ya igongona ria mbere ria kuhumbwo thumbi kwa arutwo a Masai Mara ni augite thirikari ni kuranite itemi riria rinyitagwo ni andu aria mekite kothi cia moko, na uguo hari bata mathukuru maya mahurwo njeki. Hindi ya igongona riri arutwo 900 ni marahumbirwo thumbi. To ensure high quality and relevant training. Just last month, we officially started the posting of over 2,000 TVET trainers recruited for our institutions. This will help address the shortage of trainers that has been impacting training in our TVET institutions. We are also working to progressively bridge the gap and to achieve the ideal trainer-to-trainee ratio. Similarly, the government has made significant investments in the digitization of education through the Gitau program. Masai Mara TVC, like other TVET institutions across the country, has been equipped with computers, internet access, and trainers who are well versed in the digital economy. This program opens a world of opportunities for young people. How can it be possible for us to have 200 students from our county na wengine 3,800 wanatoka county zingine? I think the leadership from this area na sisi pale kwa county tuhakikishe wanafunzi kutoka county are the owners of this institution. It is not possible for us tukuje function kama hii na wale wengine wanatoka kwa county nyingine. Bado kuna ile kasumba kwamba labda skuli haijakuwa kamilifu ama haifai. Lakini dawa kwa kukumbusha kabisa mambo siku hizi ni kuelekea mambo technical ili tupate ujuzi ambayo itakusaidia kwa mambo ya ajira na to support. And we in chaos, the way I've introduced, we are ready. And with the way we have been always ready to support, to mobilize students. Thirikari neyoritie thukuru cia university hamwe na anyiti itemi angi kunyitanira niguo kwambiriria mathomo makonie mieke ya mawira ma mai-ini niguo kuguna makiri ma mbeu njithi aria matari na mawira. Akiaria hindi ya kuhingura thukuru ukonie mathomo ma mai-ini wa Mount Kenya mwena wa Malindi, mwandiki mukaro ministry-ini ya wenji wa mahiga ma goro na utonga wa mai-ini Geoffrey Kaituko augite thirikari ni koretwo ikinyitanira na honge itigani cia kimabũrũri niguo gucaria mieke ya mawira kuri muingi wa bũrũri wa Kenya. Tugukorwo tukinyitanira nayo ria iharirio ni mwandiki witu Ngina wa Wandurwa na ndiye mwirekeri aya ntwarikia kumiyukia reke tuthikiririe. We see Vice Chancellor is receiving the certificate. Full moment, wonderful moment, wonderful moment. Wonderful. Aya tole. Special dedication to Amiri. Wonderful, wonderful. Handing over all the documents. And this is from the council to the university management. Nimetoka Denmark. Kuna mkataba ambao tuko nao wao na they are going to help us strengthen maritime education and training. Hii mambo ya curriculum nitawaita hivi karibuni vice chancellors na tutakuwa na mkutano pamoja na Kameme ndio tukubaliane vile tutakuwa tutahakikisha kwamba curriculum yetu itafias to the international standards.
because we are an IMO whitelist country. That is a very, very special status. And we've been there since 2011. Na hatuwezi kubali kupoteza hiyo status. The moment we lose whitelist status for IMO, we also lose the opportunities in all the shipping companies. But that is dependent on the standards that we are going to maintain, and that is why we must work very closely with training institutions. But my vision as your PS is that we not only increase the number of institutions that offer maritime courses, but equally we increase the number of students who do maritime courses in every university. We are committed to developing professionals who are versatile and well-rounded, whether it is training of the cadets to navigate the seas or preparing engineers to maintain the vessel that keep global trade moving. We are dedicated to delivering programs that address every aspect of this complex and essential industry. Our goal is to produce highly skilled graduates who will contribute to the growth and the development of the Kenyan's maritime sector. MCA wa wadi ya Gituge Edwin Wairago ni ongereire mubango wa kunina nyumba cia ndoro matora-ini maria mari mwena wa Gituge na njira ya guciaka weru na mabati. Mubango uria areta maliza nyumba za udongo Gituge. Wairago augite no ni njira imwe ya kuhe mwihoko family iria citarari na mwihoko wa kuma nyumba-ini icio kuona nyingi ni igumirwo ni ukia munene wa Mbui wa Mwangi ni aratariria. Gũkũ nĩ gĩcagi gĩa Kahũa wodi-inĩ ya Gĩtuge mwena wa Mathioya. Kũrĩa MCA Edwin Wairago arahingũra nyũmba ĩno ĩrĩa arakĩire bamĩrĩ ĩno tabarĩra-inĩ ya kũnina nyũmba cia ndoro matũũra-inĩ. Wairago akiuga ĩno nĩ nyũmba yake ndarahingũra kuma rĩrĩa ambĩrĩirie mũbango ũyũ gatagatĩ-inĩ Gĩtuge tondũ nĩmaheire rũtha na kũmatongoragia ta MCA wao. Augĩte athiũrũrũkire wodi yothe ya Gĩtuge akinyavaraga family iria igũmĩirwo nĩ ũkĩa na irabatara ũteithio kuona nyũmba imwe irakoretwo cierekeire kũmomoka na ingĩ cirauraga thĩinĩ rĩrĩa kwagĩa mbura nene. He mũndũ ekire research areka ũthuthuria wa ũhoro wa nyũmba cia ndoro nĩ mwarimũ akũra Kenyatta University arauga atĩ nyũmba cia ndoro nĩirehaga mũrimũ wa cancer. Na rĩu tondũ nĩtũkĩmenyete ũguo ndĩna mũtongoria ndingĩenda andũ akwa marware nĩ tondũ wa mũrimũ ũcio magĩgĩkuothe ngagĩcagũrwo no hatirĩ bata hatirĩ kĩhoto nyũmba ĩgwĩre andũ makue coke tũkĩtambĩrĩrie kũbanga ũhoro wa mathiko waca kũngĩhoteka reke tũthondeke nyũmba twakĩre mũna konyũka nyũmba ka rumu igĩrĩ nĩgetha tũteithie mũna mũndũ ũrĩa ũngĩ. Helen Njeri agĩkenerera nyũmba ĩno njerũ na gũtarĩria ũrĩa aragĩaga na matunda ma kũmomokerwo nĩ nyũmba kumana na mĩatũka mĩnene ĩrĩa ĩrarĩ ho. Mũthuri we Harrison Kano akiuga matingĩrahotire kwĩyakĩra nyũmba njega kumana na ibarũa iria marutaga. Nacokia ngatho nene mũno kwĩ mũhecimua nĩ ũguo aranjĩkire kũnjakĩra nyũmba ĩno na niĩ ndĩratũraga ya ndoro no ndĩroragia Ngai atangĩũka na Ngai nĩ arokire. Nĩ wega ũririkane andũ aingĩ onacio ũririkanĩte nacio ũtigĩtie Ngai wa mwathi na mbere na gũgũteithia. Nyũmba ĩyo rĩngĩ nĩkurĩte mbura nĩraingĩraga maĩ na tũkagera mathĩna maingĩ mũno na ciana na ĩrarĩ na mĩanya mĩingĩ mũno no nĩngenete mũno nĩ MCA witũ. Nake cibũ wa Gĩtuge David Waiganjo akĩgathĩrĩria tabarĩra ĩno ya MCA wa Gĩtuge na kũria atongoria magetĩkagĩra kũnyitĩrĩra arĩa matarĩ na mahinya ona makĩrutaga mawĩra marĩa mathurĩirwo. No njũrie atongoria arĩa angĩ ona tiga wĩra ũrĩa mahetwo nĩ katiba mathi a step further marute wĩra wa Ngai wa ku give back to the society. MCA Wairago agĩthiĩ na mbere na kũhoya andũ a wendi mwega kũmũteithĩrĩria na arĩa ahote kũrĩkia nyũmba iria itigarĩte kuona nyũmba ĩmwe ĩrahũthĩra gatagatĩ ga ciringi 70,000 na 100,000 kũringana na kana nyũmba nĩ ĩrakoragwo thĩ. Tondũ ũngĩtara o nyũmba ĩmwe ĩrakinya 80,000 70,000 ona igĩkinya 100,000 Ewe nyũmba 50 ona ũngĩka average ya 70,000 irabatara milioni 3.5. Izo mbeca ndiĩ nacio. Wakĩigua Kamũhwa Ngunyĩra nĩguo ngururĩrie na ngũthererie tondũ gaka nĩ kanya kohoro kuma Metumi Ndigi Magũrũ
Rĩtwa rĩakwa nĩ Sera Wambui wa Mwangi. Atumia nĩ morĩtio kũnyitana na gũcenjanagia meciria yao ĩgiĩ biacara nĩguo kũgacĩrithia wonjoria thĩinĩ wa thĩ. Atumia aya arĩa macemanĩtie gũkũ Nairobi kĩgomano-inĩ kĩa thikũ 2 nĩ morĩtio kwaranagĩria nĩguo kũhota kwambatanĩria thĩinĩ wa ikĩro itiganĩte na kũhota gũteithĩrĩria arĩa marĩ thĩ mũno kĩbiacara. Thirikari oho no yũrĩtie kũhũra njeki ikundi cia atumia kuona nĩ itugĩ imwe cia bata thĩinĩ wa gũkũria bũrũri kĩwonjoria. I think it's true. Yes, of course, and women have done for themselves. We know about table banking. We know about the Chama organizations that was begun by women for women in order to be able to pool their funds and their resources to be able to support each other. So it has worked to a certain extent and I think has really changed the lives of many women around this country. What is really important is for us to be able to scale and for scaling to be able to happen so that we can indeed make a difference in creating investing in the kinds of businesses, industries and opportunities that is making a huge difference and a real difference and a sustainable difference to our economies. So these investments are more than just about creating businesses that allow us to acquire material wealth. What we need to be able to do is create the businesses and industries that allow us to go further up the value chain. One of the things I encourage, especially those people who want to start, is to remove fear from their life. There is fear of capital. There is fear of, will I be able to service my people well? Will my products be accepted? What will people say about me? All those fears hinder people from becoming. So what I want to tell people and to encourage people, to the extent that you can understand, put your feet forward. Dip your feet in the cold water. And surely, oftentimes it is very cold. But with the time, you get used to that coldness and you start warming the water, mpaka you can swim in comfort. And that's what entrepreneurship journey is all about. Being able to start, navigating the issues along the way, and carrying a great vision in. Kwa miaka mĩingĩ thibitarĩ wa Gacika ũrĩa ũrĩ wadi-inĩ ya Kĩganjo Gatũndũ ya Mohoro kaunti-inĩ ya Kiambu ũkoretwo ũtiganĩirwo ũndũ ũrĩa eno thibitari tene irari kiveri ona kundu gutangiuka mundu ona ungetengerio ni mukora ndugiciana wihithe thibitari ino kana tigwa andu aitu ndira kurahianaga no riu tukirikanira ni uru muno gwituika ati aikari othe itura riri hatiri handu ati ona mundu angituika ati ni ona kaundu ka ugwati kana murimu wa hina hiyo kwenda guthondekwa ati handu mundu angithii atonyio na nikio turigire tumithondeke riu thibitari ino ni njega ni ndacera thiini na ningwenda kumuria andu aitu Gacika ona munyiona nyi mutanainuka wona twarikia mwitikire gutonyera haha thiini muthika hora na ndagitari mutonye haria hena haria haheanagwo ndawa pharmacy-ini wiikirie maitho we mwenyewe nigetha wone kana ni ukuona kana kwina ndawa kana gutiri tondu mwarikia kuhe wira rugano rumwe ruria ndirugire ni ngugarura thiini wa muturire wa muikari wa Kiambu hari ugima wa mwiri ni rugano ruru ruraturaga ruinagwo ta rwimbo ati gutire ndawa mathibitari iragire no ndu wa gucenjio ni tondu ona ungirora thibitari no muthenya wa umuthi ni thibitari thaka thibitari ungiriria ona wi haraihu guka gutungatwo ni iguru riayo ni tondu kindu githaka nikio kigusagiriria andu ukiringithania na tene tene ona ndungironia tari thibitari no riu nironeka ni thibitari ori andu aingi ni marokaga mandikirwo ndawa mundu agathie kugura no riu ndawa ni ikuo kwa wike kuma gavana njia gutuhe ndawa guku gutia na clinical officer na ihinda-inĩ rĩrĩ gavana nĩ atupromisete na gatwacua thibitarĩ ukirika ni agatuhe clinical officer na nigetha clinic ta cia diabetes na mĩrimũ ya sukari na pressure na iria cithiagwo level 3 kana iria citumaga andu mathie thibitarĩ kundu kungi ni marĩũkaga guthondekerwo guku thibitarĩ-inĩ wa Gacika na makiria moguo twina horo wa utungata wa matangi care ino ni NHIF ria gatene kana ino iretwo SHIF na SHA icio ciretwo guo
turenda gutigirira andu aitu othe thiini wa Kiganjo na thiini wa Kiambu ni mararegister thiini wa Matangikia na nigetha hinde maoka thibitari ta ruha kashika ni go connectwo internet na oka ari tungatagwo atari kuriha marihi o mothe kuma wa Matangia mithondeka ni tukuguneka nayo muno ni tondu tariu dawa ni irioka cie nyingi ni turagaga dawa na kwina maternity aratwakira andu aitu matireyoyaga thabari nene magathie nginya Gatundu kuherwo ciana. Andũ erĩ arĩa nĩ ene nyũmba cia gũkomborithia nĩ maikĩtio ngono taũni-inĩ ya Ngong'u kaunti-inĩ ya Kajiado nĩ kũrekereria gĩko gĩa kĩoro njũĩ-inĩ na gũthũkangia marĩa matũrigicĩirie. Aya erĩ maikĩtio ngono nĩ maabitha ũgima wa mũingĩ kuma Kajiado ya rũgongo hĩndĩ ya mũngũrũrio wa gwethana na andũ arĩa makoretwo makĩrekereria gĩko njũĩ-inĩ, kuona ũndũ ũyũ nĩ mũgarũ na watho. Hĩndĩ ya mũngũrũrio ũcio bombo ithano cia thitima iria cirahũthĩkaga nĩ cirahithũkirio. Tumepata pump ama zile ambazo zina pump maji hii ya sewage kutoka kwa majumba haya makubwa ambayo ni ya kukodisha. Pump takriban 5 ambazo zinatumika kutoa maji taka na kuweka kwa mitaro. Kama idara ya afya na public health tunataka kusema ya kwamba na kupea watu wote ambao wanafanya hili jambo onyo ya kwamba tutaendelea kutafuta hizi pumps na kushika wale ambao wanafanya hii kazi mbaya kwa sababu inadhuru afya. Leo tumeweza kukamata watu wawili na tulipokuwa tukifanya hii operation wengine wamepotea, lakini wale ambao tumekamata tutawachukulia hatua kulingana na sheria ili tuweze kuhakikisha kwamba watu hawafanyi jambo hili ambalo lina madhara makubwa. Tumesibuka kwa miaka mingi sana. Tunakutana kama wakaaji wa hapa, tunatafuta solution, tunakosa. Sasa tukasema tu tukaa hivyo na shida yetu. Lakini sasa vile mmekuja leo tuna matumaini itakuwa sawa. Hiyo siwa inapita mpaka mvua ikinyesha inaingia kwetu. Tuna shida kabisa. Na tunaomba tusaidike. Kwa sababu sisi tutapata ugonjwa ile ambaye haitakuwa na dawa. Kiganda kia iria kia KCC gitikwendio toria gukoretwo gukirikana. Akiaria hindi icera riake kiganda-ini giki mwena wa Eldoret, Oparanya ni eritheirie arimi a iria ati magukorwo makirihwo ciringi 50 hari o lita ya iria guku akihe urugamiriri wa kiganda giki thikũ 90 gukorwo mariha arimi mbeca iria matamarihite. Ningi niongereire kuga thirikari no iguthie na mbere na kunyitira kiganda giki niguo gutigirira ni kierugamia. This company is not going to be privatized. There is discussion towards that direction, but I can tell you that is up to the government to make a decision. Farmers met me yesterday, we discussed about it, but it's not in the near future. Otherwise it will scare farmers for nothing. We don't pay farmers on time. The president has directed that every farmer must be paid 50 shillings on delivery of milk, 50 shillings per liter, and must be paid on time. Because of that action, the president has given KCC 1 billion shillings to make sure that the farmers' arrears are paid. And we are expecting another 1 billion. That billion will be used to clear all the arrears. As soon as all the arrears are now cleared, we are going to have a dedicated bank account that will pay farmers. Egio kinyaniria niranire gutigirira kambuni ciothe cia uheani wa motungata ma internet guku bururi-ini ni cia rumirira watho
na mitaratara ya ugitiri gwata riera ria biacara ritarahinyiriria imwe ciacio. Muikariri giti wa kamiti ya ukinyaniria bunge-ini John Kiari ugite kamiti yake ni taukitwo gukinya gwa kambuni ya uheani wa motungata ma internet Starlink kuma bururi-ini wa USA na iria iramemania na kambuni ya Safaricom guku bururi-ini riu akiuga bunge ni irathurima miena yeri gutigirira mawatho na mitaratara na kumurika muhuko wa Mukenya. Is that we might be talking about cases of dominance, but dominance on its own is not something wrong, even as per our law in the competitions, in our competition laws. However, dominance becomes a problem when that dominance is abused. So as we approach dominance, we also realize that technology itself could bring a disruption that brings competition in the space, and that competition might end up being beneficial to Kenyans. In the Kenya Kwanza plan, which is the bottom-up economic transformation agenda, there is the project known as the Kenya Digital Superhighway Project. And this project envisions to, in the next few years, roll out over 100,000 kilometers of fiber, to have over 25,000 Wi-Fi hotspots around the country, and most importantly, to establish in excess of 1,450 digital innovation hubs. If we move the digital inclusion into the schools, it will help to improve some areas around education and also improve some of the involvement when it matters digital. We've had Kika not having substantive changes over time, and I think it's now long overdue for an overhaul, considering that the statutory instruments had expired in 2022. So we are looking to see that before the end of the year, at least we can have revised regulations processed through Parliament. We can also have amendments to the Kenya Information and Communication Act. We are looking at changes in the space and their impact on cyber security. Bururi wa Kenya ni uranyitanire na thĩ yothe gũkũngũĩra mũthĩ wa ũrũmwe wa mabũrũri wa ũgendi, mĩhang'o ĩrĩa ĩratabanĩirio kĩharo-inĩ kĩa Jaramogi Oginga Stadium mwena kana kaunti-inĩ ya Kisumu. Akĩaria hĩndĩ ya mambura maya, Minista ũgendi na nyamũ cia gĩthaka Rebecca Miano augĩte ministry yake nĩ gũkuruhania mũno makĩria mbeũ njĩthĩ nĩguo kwendia bũrũri wa Kenya ta gĩcukĩro kĩa agendi. Ihinda-inĩ rĩu Miano nĩorĩtie ya Kenya merahĩre gũceraga nyanjara-inĩ itiganĩte cia nyamũ cia gĩthaka nĩguo kwĩyonera kĩrĩa kĩgucagĩrĩria ageni kuma nja wa bũrũri. Put the future of this industry in the hands of our youth, primarily through education, training, entrepreneurship, and we shall support those specific initiatives. We believe that investing in the next generation of tourism leaders, we are bestowing our future prosperity via sustainable and peaceful growth. In light of that, to commemorate this year's World Tourism Day, the government has approved free entry to our national parks and reserves, including Masai Mara. We urge the national government, through the Ministry of Tourism and Wildlife, to fast-track the compensation for the victims of human-wildlife conflict. It is imperative that we support those affected and implement measures that will promote human-wildlife coexistence. This will not only foster goodwill, but also ensure that conservation efforts are supported by local communities. We have a robust tourism directorate, and I'm confident that this team has offered great opportunity to the stakeholders who are here, the tourism players, and will unlock the potential of the Western Kenya tourism circuit in the days to come.
Riboti yo nĩyo tũgũkorwo tũgĩtiriha nayo mohoro maitũ mĩaraho ĩno ya ũmũthĩ, tũgagĩcokia ngatho nĩ ũnyitanĩri waku. Twĩna mohoro mangĩ marĩa tũgũthiĩ na mbere na kũrũmanĩrĩra namo na gũkũihũrĩra thĩinĩ wa mohoro matũra-inĩ thaa 1 na thaa 3 thĩinĩ wa mũtambũrũko wa mohoro. Tũgagĩkwendithĩria mũthenya mũhoreru. Niĩ njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a, tũgũteithanagia na wagaki wa Muthoni, mwathĩrĩri witũ na njĩra ya ciĩko. Kameme TV, Muthegi wa Rũrĩrĩ.